Dices que nadie es suficient, pero, y si el problema no es la gente, sino lo que esperas de ellos. El mito de la pareja ideal, como nuestras expectativas sabotean el amor. 1. El catálogo imposible, las exigencias contradictorias del amor actual. En los tiempos modernos, enamorar pairs habers convertido en la búsqueda de un ser mitológico. Una criatura que combine lo mejor de todos los mundos y nada de lo que tememos. La lista de deseos de quienes buscan pareja hoy en día es, cuanto menos, asombrosa. Queremos a alguien que sea seguro pero espontáneo, divertido pero estable, apasionado pero equilibrado, exitoso pero sencillo, fuerte pero vulnerable. Y por supuesto, que comparta todas nuestras aficiones, respete todos nuestros límites y, si es posible, adivine nuestros pensamientos. En consulta, escucho relatos de hombres y mujeres que describen a la pareja ideal como si estuvieran redactando el guión de una película imposible. Ella sueña con un hombre que sea su roca y, a la vez, quien la saca de la rutina. El compañero de aventuras, protector y rebelde, generoso pero inquebrantable. Él busca una musa que sea a la vez empresaria, amante, madre, socia intelectual y chef de estrella Michelin, todo en uno. Pedimos magia pero exigimos lógica. Queremos una vida sencilla, pero adornada con destellos de película. Esta contradicción se ha convertido en el menú imposible del amor contemporáneo. En vez de descubrir la riqueza real de una persona, navegamos por un catálogo infinito de posibilidades, descartando a cualquiera que no complicada uno de los requisitos, muchos de ellos, contradictorios entre sí. El unicornio amoroso no existe, pero actuamos como si en cualquier momento pudiera aparecer en nuestra vida, como si solo fuera cuestión de esperar lo suficiente. Esta dinámica, lejos de acercarnos al amor, nos sumerge en la frustración y la insatisfacción perpetuas. Como sociedad, hemos convertido la búsqueda de pareja en un ejercicio de consumo. Evaluamos, comparamos, descartamos, esperando hallar esa pieza perfecta que encaje en el puzzle de nuestra vida. Pero la paradoja es evidente. Cuantas más exigencias ponemos, más improbable es el encuentro, más aislados y decepcionados nos sentimos. Al final, el catálogo se convierte en una prisión de expectativas. Atrapados entre la ilusión y la desilusión, olvidamos la alegría de conocer realmente al otro, de dejar que el misterio y la imperfección hagan su trabajo silencioso. En España salimos decir que quien mucho abarca poco aprieta. El amor, al igual que la vida, requiere humildad para aceptar la imperfección y sabiduría para reconocer lo valioso en lo posible, no en lo ideal. Tal vez ha llegado la hora de preguntarnos si lo que realmente queremos es amor, o simplemente seguir buscando lo imposible. Porque, en última instancia, la riqueza de una relación no está en la lista de requisitos cumplidos, sino en la capacidad de sorprendernos, de negociar y de crecer junto a otro ser humano real y no idealizado. 2. La trampa de la lista, cuando más es menos. Si el amor fuera una cuestión de lógica y estadística, probablemente todos estaríamos solos. Y, de hecho, muchos lo estamos más de lo que quisiéramos admitir.
En el corazón de la frustración amorosa, moderna yes, una trampa sutil pero poderosa. La lista interminable de criterios y requisitos que, en teoría, deberían acercarnos a la perja perfecta, pero que en realidad nos alejan de cualquier posibilidad real. Cada vez que añadimos una condición más, tiene que ser así, pero también debe ser esto otro, y además debería, lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, es reducir drásticamente las probabilidades de encontrar a algo incompatible. Es la matemática de la exclusión. En consulta, suelo usar una metáfora sencilla. Si quieres un trabajo que sea bien pagado, religado y apasionante, pronto descubrirás que casi nadie lo tiene, y quienes lo logran, lo hacen a costa de muchas otras renuncias. Así ocurre en el amor. La ilusión de la lista es que creemos que, cuanto más precisos y exigencimos, más cerca estaremos del tesoro escondido. Pero la paradoja es que, con cada y añadido, la probabilidad se reduce hasta rozar el cero. Imagina que buscas una persona que reúne 10 cualidades poco frecuentes. La posibilidad de encontrarla en tu entorno se vuelve tan remota como jalar un tigre blanco pasando por las calles de tu barrio. Detrás de esta estrategia se esconde, muchas veces, el mito. Mito a equivocarse, a sufrir, a entregarse y a perderse. Cuanto más larga es la lista, más fácil resulta justificar el rechazo, la espera interminable o la decepción anticipada. Al final, la lista no protege, sino que aísla, no acerca, sino que separa. Nos convierte en jueces implacables, incapaces de ver lo humano, lo espontáneo, lo imperfecto pero auténtico que hay en el otro. Lo más curioso es que, incluso aquellos que han experimentado el amor real, siembran inconscientemente la semilla de la insatisfacción al volver a poner el listón cada vez más alto. Así se alimenta un ciclo. Expectativa, desilusión, búsqueda, más expectativas. Y el amor verdadero, el de la negociación, la complicidad y la sorpresa, se diluye entre las líneas de una lista imposible. Quizás ha llegado el momento de preguntarnos si la clave no está en pedir menos, sino en ver más. Más allá de la lista, más allá del mito, más allá de la fantasía. Porque solo entonces, el amor deja de ser una ecuación imposible y se convierte en un encuentro real, lleno de posibilidades inesperadas. 3. El mercado de las ilusiones, expectativas versus realidad. En la era de las aplicaciones, los algoritmos y las redes sociales, el amor parece haberse convertido en un gran mercado de ilusiones. Creemos que, como en un escaparate infinito, podemos elegir, comparar y descartar perjas potenciales, esperando que la siguiente opción se mejor que la anterior. Pero esta abundancia aparente es, en realidad, una trampa. Cuanto más posibilidades creemos tener, más difícil es comprometernos con la realidad limitada de lo humano. Las expectativas que levamos al mercado del amor suelen estar infladas por mensajes de películas, series y publicidad, donde todo es posible y nadie tiene límites. Nos han vendido la idea de que hay algo imperfecto esperándonos, y que solo debemos buscar lo suficiente para encontrarlo. Pero la vida real no funciona así. Cada vez que nos enfrentamos a una persona real, con virtudes y defectos, sentimos la tentación de pensar que quizás haya una opción mejor a la vuelta de la esquina.
Esta mentalidad nos empuja a no invertir, a no profundizar, a vivir con un pie dentro y otro fuera de cada relación. La consecuencia más frecuente es la insatisfacción crónica. Nos convertimos en consumidores eternos de posibilidades, pero incapaces de disfrutar y valorar lo que tenemos delante. El mito a perderse algo mejor nos mantiene en una constante inquietud, como si el amor fuera un producto de temporada, sujeto a cambios de oferta y demanda. En consulta, observo como muchas personas saltan de una relación a otra, sin permitirse el tiempo ni la entrega necesarios para que florezca un vínculo auténtico. La comparación constante alimenta la inseguridad. Siempre habrá alguien más guapo, más divertido, más exitoso, más. Lo que no enseñan es que cada persona única en ser universos que solo se revelan con el tiempo, la paciencia y la dedicación. El gran peligro del mercado de las ilusiones es que nos hace perder el contacto con la realidad de nuestras propias necesidades y posibilidades. Nos volvimos incapaces de negociar, de aceptar imperfecciones, de crecer juntos. La paradoja es que cuanto más buscamos lo ideal, más difícil resulta encontrar lo suficiente y lo verdadero. Tal vez ha llegado la hora de cerrar el catálogo, dejar de comprar promesas vacías y comenzar a construir relaciones reales, con personas reales, en el aquí y ahora. Porque solo cuando dejamos de perseguir la perfección, podemos abrirnos a la belleza de lo imperfecto y, quizás, descubrir el verdadero sentido del amor. For perfeccionismo y ansiedad, cuando el mito se esconde detrás de la exigencia. Bajo la superficie de las listas interminables y las expectativas imposibles, muchas veces se esconde un enemigo silencioso, la ansiedad. No siempre buscamos a la pareja perfecta solo por capricho o vanidad. En muchas ocasiones, la necesidad de optimizar hasta el último, de tal es en realidad una forma de protegernos del miedo a sufrir, a ser vulnerables o a equivocarnos. El perfeccionismo actúa como un escudo brillante, detrás del cual el corazón tiembla. En consulta he visto como hombres y mujeres justifican su soltería con largas listas de exigencias, pero, en el fondo, lo que realmente temen es volver a ser heridos. Cada nueva condición añadida es como un ladrillo más en la muralla que construyen alrededor de sí mismas. Al protegerse del dolor, también se protegen del amor. El temor a tomar riesgos, a fracasar, a repetir viejos errores, se disfraza de criterio selectivo. Así, el perfeccionismo no es un estándar elevado, sino una estrategia de defensa ante la incertidumbre y la fragilidad humana. El perfeccionismo en el amor suele ir acompañado de una insatisfacción crónica. Nada ni nadie parece estar a la altura. Incluso cuando aparece alguien con muchas de las cualidades deseadas, surge la duda, la sospecha, la comparación constante. El resultado es la parálisis, incapacidad de comprometerse, de dejarse levar, de experimentar la relación de forma auténtica y abierta. La búsqueda de lo mejor se convierte en un obstáculo para lo bueno, y a veces, para lo simplemente humano. Este perfeccionismo ansioso tiene un precio alto. La soledad, la frustración, el desencanto son sus fieles compañeros. Quintim la imperfección termina atrapado en la soledad del crítico,
incapaz de construir puentes hacia el otro. Paradójicamente, el deseo de evitar el dolor genera más sufrimiento. Al no arriscar, tampoco se gana. Y la vida, como el amor, siempre implica riesgos. El verdadero crecimiento personal y efectivo exige atravesar el mito y aceptar que errar, sufrir e incluso equivocarse, es parte natural del camino. Muchos, al verse reflejados en el espejo de la autoexigencia, descubren que tras las máscaras del perfeccionismo solo hay miedo a la soledad, al rechazo, a no ser suficiente. Y ese miedo, lejos de desaparecer con más control, se multiplica. Quizás el primer paso hacia el amor verdadero es aceptar el miedo, reconocer la ansiedad, y atravesar amor a pesar de la incertidumbre. Solo cuando bajamos la guardia y nos mostramos tal cual somos, podemos invitar al otro a hacer lo mismo. Amor no es encontrar lo perfecto, sino abrazar lo real, con todo lo que ello implica. Porque al final, solo quien se atreve a dejar de esconderse detrás de las exigencias, puede descubrir el milagro de un amor imperfecto pero verdadero. 5. El costo de querer lo imposible, soledad, frustración y la trampa del nunca suficiente. Perseguir lo imposible tiene un precio que a menudo subestimamos. Querer demasiado, exigir perfección y no aceptar límites no solo aleja el amor, nos condena a la soledad y la insatisfacción crónica. En la consulta, escucho relatos de personas que, tras años de buscar la pareja perfecta, descubren que han pasado más tiempo evaluando que amando, más tiempo huyendo de la decepción que construyendo vínculos verdaderos. La trampa del nunca suficiente es como un pozo sin fondo. Cada logro o conquista queda eclipsado por la siguiente demanda, por la siguiente expectativa. Así, lo real nunca es digno de celebración. La pareja, por buena que sea, siempre resulta insuficiente frente al ideal. Surge entonces el desencanto. Porque no pudo ser feliz si he encontrado a alguien que cumple con casi todo. La respuesta es sencilla y dolorosa. Porque el estándar nunca fue realista. Y porque el corazón no sabe disfrutar del presente si siempre vive proyectado en un futuro imaginario. Esta dinámica genera un círculo vicioso. La frustración aumenta, y con ella la tendencia a culpar al otro, a la sociedad, al destino. Pero el verdadero origen del malestar es interno. Está en la imposibilidad de aceptar la imperfección, de permitirse amar a un ser humano, no a una fantasía. Y así, cuanto más queremos lo imposible, más nos alejamos de la felicidad posible. El costo no es solo emocional, sino vital. Perder oportunidades, dejar pasar amores sinceros, cerrarse a la sorpresa y a la complicidad espontánea. Incluso quienes logran encontrar lo perfecto suelen descubrir, con el tiempo, que la perfección es frágil, que basta un pequeño error para que todo se derrumbe. La presión es insoportable tanto para quien exige como para quien intenta cumplir. En la cultura española, valoramos la pasión y la autenticidad, pero también sabemos que la vida, y el amor, se disfrutan cuando se acepta el margen de error. Cuando se aprende a saborear lo que se hay, no solo a lamentar lo que falta. Como decía mi abuela, quien no sabe alegrarse con poco, nunca será feliz con mucho. Tal vez el aprendizaje más profundo es este.
La verdadera riqueza de una relación no reside en cumplir una lista imposible, sino en descubrir, día a día, el art de querer lo posible. Porque la paz, la complicidad y la alegría surgen no de la perfección, sino de la entrega humilde y consciente a lo real. 6. El art de pedir menos, como amor lo posible. Después de recorrer el largo camino de las expectativas, y la desilusión, llega el momento crucial. Aprender a pedir menos y a valorar más. Esta lección, tan simple en apariencia, es uno de los mayores desafíos de la vida moderna. Hemos crecido en una cultura que nos empuja a exigir siempre más. Más éxito, más belleza, más emotions, más intensidad. Pero la felicidad, paradójicamente, suele estar escondida en la capacidad de conformarse con lo esencial, de abrir los ojos a lo que sí existe, en vez de suspirar por lo que falta. En consulta, he visto como muchos encuentran la paz cuando se atreven a soltar el control y a aceptar la imperfección. Descubren, sorprendidos, que las verdaderas relaciones se construyen sobre la base de lo posible, no de lo ideal. Pedir menos no significa conformarse con lo mediocre, sino aprender a distinguir entre lo realmente importante y lo accesorio. Es elegir el corazón sobre la lista, la complicidad sobre la perfección, el presente sobre el sueño imposible. De hecho, aquellos que han experimentado la plenitud amorosa cuentan que la felicidad llega cuando dejan de comparar su relación con un modelo abstracto y aprenden a saborear los matices únicos de su vínculo. Aprender a amar lo posible implica también abrirse a la sorpresa, a la negociación, a la humildad de aceptar y dar sin contabilizar cada detalle. Las mayores perjas no son las que cumplen todos los requisitos, sino las que saben construir una danza propia con lo que tienen. Adaptarse, reinventarse, reírse de los errores y crecer juntos desde la realidad compartida. La madurez emocional se alcanza cuando dejamos de exigir milagros y empezamos a apreciar los pequeños gestos, los momentos imperfectos pero auténticos. Así, el amor deja de ser una lista de control para convertirse en una aventura compartida, donde la imperfección se transforma en complicidad. En España decimos que más vale el pájaro en mano que ciento volando. Valorar lo cercano, lo real, lo imperfecto, es el primer paso para construir algo sólido y duradero. En vez de esperar que la vida o el amor se adapte a nuestro catálogo, tal vez debamos aprender a disfrutar lo que se lega, a invertir en quienes de verdad nos corresponden, a dejar espacio para la sorpresa y el crecimiento mutuo. Es en los gestos sencillos, en la risa cotidiana, en los silencios compartidos, donde se fragua el tejido invisible de las relaciones profundas. Por supuesto, pedir menos no significa renunciar a los valores o a los límites personales, sino darles prioridad por encima de lo superficial. Requiere honestidad para reconocer nuestras necesidades auténticas y core, para comunicarlas con humildad. A veces, implica renunciar al control obsesivo y abrirnos a la vulnerabilidad, sabiendo que el amor verdadero crece en la tierra de la confianza mutua, no en la obsesión por la perfección. La plenitud en el amor no surge de la abundancia de opciones, sino de la profundidad de un compromiso. Cuando aprendimos a pedir menos,
descobrimos que el amor, como la vida, nos ofrece más de lo que habríamos imaginado. Y así, poco a poco, amor lo posible se convierte en la clave de la felicidad real. La vida no premia a quienes esperan lo imposible, sino a quienes saben construir belleza y alegría con lo que tienen a su alcance. Porque al final, la grandeza del amor está en saber ver y celebrar lo suficiente, lo posible, lo imperfectamente real. 7. La sabiduría de elegir bien. Dejar de buscar unicornios, y construir una pareja real. Llegamos al final de este recorrido con una conclusión que, aunque sencilla, transforma la manera en que entendimos el amor. La felicidad no depende de encontrar lo perfecto, sino de saber elegir bien dentro de lo real. En la era de las expectativas infinitas y los catálogos de parejas ideales, la mayor revolución es aprender a mirar de frente a quien tenemos delante y descubrir su autenticidad, su humanidad irrepetible, su capacidad de sorprendernos y acompañarnos. Elegir bien no significa resignarse ni bajar los brazos, sino ejercer el arte sutil de discernir que es esencial y que es accesorio. Es dejar de buscar unicornios y empezar a valorar a los caballos de carne y hueso que caminan a nuestro lado. El amor maduro nace cuando aceptamos que toda persona trae consigo historias, cicatrices, virtudes y limitations. Que la pareja perfecta no existe, pero sí existen parejas verdaderas, capaces de construir juntos un espacio de complicidad y crecimiento. En consulta, he visto como quienes se atreven a elegir con realismo y generosidad terminan encontrando más alegría y paz que quienes persiguen imposibles. Esos vínculos no son menos apasionantes por no ser de cuento dejadas. Al contrario, su belleza está en la cotidianidad, en el esfuerzo compartido, en la capacidad de adaptarse y reinventarse ante los desafíos. La sabiduría consiste en saber reconocer el valor de lo posible, de lo suficiente, de lo genuino. A menudo, la mayor barrera para la felicidad amorosa es nuestra propia obstinación. Nos empeñamos en que el amor debe encajar en una idea previa, en una lista cerrada de requisitos. Pero la vida nos enseña que la riqueza está en lo inesperado, en la generosidad de abrirnos al otro, en la valencia de construir juntos algo nuevo y propio. La pareja real se crea día a día, en pequeños gestos, en la confianza forjada tras superar dificultades, en la risa compartida después de una discusión. Quizás la lección más valiosa es esta: deja de buscar unicornios y atrevite a amar con los pies en la tierra. La felicidad no es una lotería ni un milagro, sino el resultado de una elección consciente y amorosa. Cuando dejas de perseguir lo imposible y te entregas a lo posible, descubres la dicha serena de compartir el viaje con alguien real. Y así, el amor moderno deja de ser una fuente de frustración para convertirse en un camino de sabiduría, alegría y plenitud compartida.